everyone. We are LaChiMoLaLa. LaChiMoLaLa. And we are back with another episode of To Do by Tomorrow by Together. This is Woo! episode 75. Woohoo! 75. 75. My goodness. And it's a continuation of last time, The Biggest Winner, part two. And I believe we had some polls about this episode, right? Oh, yes. And we all know that I love polls and numbers and stats. I'm like a super nerd. So, let's walk through it. Okay, so we had like some really interesting responses, and I'm not saying that in a sarcastic way. It's actually pretty interesting. So, I'm gonna read some of them off because I like it. So, this is from Plant Business. And I love the reasoning to this, by the way. But actually, do you want to hear the percentages first before I give you the Yes. responses? Okay. Yes. So, the first question that we asked was who didn't donate? And so, Subin was 20%, Yeonju no one, so it was 0%. Everyone thinks he did. Like everyone thought that he wait, Donated. donated, yeah. Yes. I'm like, wait a second, that threw me off for a second. Okay. Bomgyu 25%, Taehyun 30%, and Hyunin Kai 25%. Wow, so So Taehan was the most, huh? yeah, so they thought that so number one was Taehyun and tied with Bomgyu and Hyunin Kai, who didn't donate. Whoa. Who didn't donate? Yeah. Then yeah, everyone believed that Yeonjun actually donated. So yeah, so honestly, like I feel like it like no one was confident in their answers. It was like I think it's Taehyun or Mm. I think it's Bomgyu, or whoa, you can't trust Hyunin Kai and Bomgyu, but it could have been the others. Betrayal. Yeah. Betrayal. So okay, so this is from Plant Business. I think Taehyun. I mean, I can only randomly guess at this point because they've had so many Mafia games before, and there was actually several of them, one in a KBS show and one on M2 channel during Eternity era, and it's sometimes unpredictable. But the common scenario is that Hyunin Kai would stir up suspicions out of nowhere and just point anyone he finds odd, but when someone insists it's the other person, he'd get really confused who he'd trust. Hyunin Kai as a mafia can be sometimes unexpected, but in this case, that Yeonjun, Taehyun, and Bomgyu highly suspects Hyunin Kai, he could easily get caught. Subin could be obvious if he's a mafia, but he can still win if the other members are gullible and suspects another person instead, and get to convince everyone, and they'd be pointing at the wrong guy instead. As for Taehyun, you rarely catch him expose himself as a mafia if he is, and if he isn't, he could trust the mafia or as their past gameplay have been, accused as mafia instead. Bongyu being a mafia could be a plot twist. He could seem like he's innocent or that he could reveal himself, or if he isn't a mafia, get accused. This is also the case for Yeonjun most of the time. Most of the time. At this point, TXT just suspects anyone in their team and did end up getting the wrong guy instead. But anyways, my bets could be Bomgyu, Taehyun, or Subin. Oh. Oh. I do think Bumgyu, because he's naturally mischievous, a Hmm. lot of time the default is to suspect him, but he's good at talking his way out of it. Yeah, I feel like I mean, I don't know the guys as well as you do, obviously, but like I feel like from the episodes I've seen so far, yeah, he has a power of persuasion, I feel Mm-hmm. like. So, here's another one from Charlene. And Charlene says, I don't know, but I feel it's Bomgyu and Taehyun. Bomgyu because, like Yeonjun says, he's the first one to break any deal. I So, mean, that's true. right? So I guess he did this time though. I hope he didn't do so. And Taehyun, because he's very intelligent and good at this type of games. I really think Taehyun didn't donate,
I have suspicion on Kai also, but I think it's Bomgyu and Taehyun. Ooh. Yeah. And there's some other good ones here too. Um, uh, I'm so sorry if I can't pronounce your name right. I'm terrible at pronouncing names. Fa Fatia, um, said, I think it's Taehyun in Huening Kai. I don't know, I just felt it. Intuition's always good. When Huening Kai came back, he said something like, I'm shameless. And Taehyun asked, oh, you're shameless? And gave a look. Maybe they planned something. I don't know though. I think that's a very good guess. I was thinking if Taehyun did it, I bet you Huening Kai did it. I feel like they're like a 1-2 punch sometimes. Yeah. And and I really, yeah, there's a few more comments. I like this thread because we love it when MOAs interact with each other. And so this cute thread was going on. So Red said, why do I feel like Bomgi and Kai are the ones who didn't donate? And then Kim Sia chimes in and said, me too. Bomb Kai is always cheating. I have trust issues with them, but Subin looks so suspect. And then Maxie said, I feel Taehyun. And then Charlene chimes in too and says, me too, especially Bombgu. He is on betrayal mode, but I love him because he is my bias. Yeah, I mean, Same so girl, same. I was gonna say, I suspect Taehyun and Kai also. I don't think it's Subin because then it would be too obvious, and I think Yeonjun donated because he bet on his career. And then yeah, and then this whole thread continues, and then I hope everyone got our response, and we're like, okay, guys, we are loving this conversation. So, you know, can't wait for the next episode, pretty I much. do feel like Subin and Huening Kai have a similar problem in that even when they're innocent, they manage to look guilty. Yeah. Like when Huening starts giggling, you're just like, I think it's you. And he Yeah. could be like, it's not me. I'm totally innocent. And you're like, Are you? that's not how an innocent person acts. Yeah, And right? Subin, the same thing, even though he doesn't giggle, he does that pout with his lips. He's like, me? What would it be me? Like, and as soon as he does that, I'm like, is he bluffing? Who does that so hard? But he actually usually is innocent. So, okay, so that's funny that you brought up Subin because initially we both thought Subin, right? Mm-hmm. Or we last episode before it ended, we're like, okay, it's Subin because he's acting like kind of weird. So Mitsuki said Subin is very sneaky and very mischievous with an innocent face, especially when he is Yes. quiet. I can't even read with my glasses on. Okay. Subin, in my opinion, didn't donate because he always goes on betray mode when he is in crisis. Especially Oh. especially for Kai, he doesn't trust production at all. So, and then another Subin related is Abby. She said, I think Subin, but Taehyun and Hyun and Kai didn't donate because Subin is obvious, but Taehyun was constantly saying that Hyuning donate, like being very supportive. So I guess they planned this. So Oh. Bombgu likes to confuse people. And think think the opposite. So I guess he donated. Yeonjun had a dilemma, but I'm sure he donated. So this episode was fun. I think we get to know them how they are in this game. So those are like the bulk of the comments. So like very interesting. Like Mm-hmm. I love these comments and like how much like the MOAs like know these guys so well. And sometimes so well to the point where it's like, oh gosh, like I don't know. Like it could It's be like a triple anyone. blind. Yeah. I'm gonna go out on a limb, and I'm probably gonna be wrong, but I really feel like Bongyu donated. I Yeah. really feel like he did, and of course, my first reaction is to be like, he's shady. He's not gonna do it. But I don't know. It really felt like he and Yeonjun were like, we're gonna do this. We're gonna Yeah. do it. Yeah. And
you're right. The other three are still very suspicious. I know we firmly were like Subin probably didn't, Yeah. but hearing when we read the comments and hearing them again, like Taehyun and Kai, that's I, a unit you can't look over. They're yeah. out to get the Choi boys. Yeah. I feel like it might I feel like I'm gonna switch my answer from Subin to Taehyun too because like he has like a major poker face, you know? Yes. So and He's the real wild card, I feel like. You yeah. never know if he's gonna do what he says he's going to do. And it's Yeah. literally 50-50, I feel like. Yeah. So I don't know who the second person. I mean, it could be okay. I'm gonna go with Taehyun and Hyun Kai. I'm going with those two. And I'm gonna go with Taehyun and Subin and think that he's throwing Hyun and Kai under the bus. All right, and that sounds good. And there, and then the second question is just a very simple one. It was like a really quick poll, and it was pretty much to answer the question like who is the biggest winner. So who do you think that Moa's picked? Ooh, Taehyun. Ding ding ding. Yes. Yes. Okay, so first place is Taehyun at 33%, Bomgyu at 21%, Subin at 19%, and tied is Hyunin Kai and Yeonjun. At what? Oh, sorry. At 13%. I do feel like I think we talked about this before. Hyun Kai has a notorious track record of starting strong in a game Yeah. and then just totally losing the plot. Yeah. Like suddenly going from number 1 to 0. Right. I do think Subin was kind of salty about some of the game. That's why I think maybe he didn't donate. Yeah. Because he was trying to get back at them. So we'll really have to see. But yeah, Bonkyu, I feel like Bonkyu pulls it out a lot of the times, even when he's the underdog. Yeah. But he also talks a big game. So sometimes it Ooh. sounds bigger than it is. I feel like Taehyun's probably the right answer. Yeah. But I want it to be Bonkyu, but again, he's my bias. I want everything to be Bonkyu. All right. I'm ready to find out. Wait, you didn't pick. Who's your pick? Oh, for the biggest For winner? the biggest winner. Oh, for the biggest winner. I always want Yeonjun to win. Like I feel like he always gets the short end of the stick. Yeah. So, yeah, I'm gonna bat out for Yeonjun. It's funny, in a weird way, I feel like Yeonjun is very trusting, even though he's always pointing out that the other guys are screwing him over. Yeah. But he's still, every time he's like, okay, we said we were going to do this. Let's do it. Yeah. He's very rarely devious. He's just like, I'm just going to play hard and honest and I'll win. And then, Yeah. you know, he doesn't. Yeah. So, I mean, since you chose your bias, I feel like Yeonjun's becoming my bias. So, like, I just want him to win. Yes. So... That's how I always feel. I'm like, it's probably not, but it should be. Yeah. All right. Should we dive in and see what happens? Yeah, let's do it. Woo woo. Here we go. Yay. Oh my gosh, I'm so excited. Yay. I love how they added the donations. I feel like that's a really smart twist. Yeah. Crazy. We're gonna see Yeonjun deck Hyunin Kai again, I bet you. Wasn't he choking him? Yes! I felt like it was close to a body slam. That little smile. I That's why I think know. it's him. 얘 100%야 얘하고 일단 보유하고 있는 수를 보면 알겠지. 휴닝이라니까 이렇게 몰아가는 게 어딨어 아니야. 일단 보유한 수를 보면 알겠지. 결과 나오고 큰 소리 친 2명 딱 배신할 것 같은 1명 결과 나. 난 왜? 태연이는 네, 굳이 일단. 여유가 있는데 그래. 그럴 필요는 없을 것 같아. 나는 그냥 기부를 했어. 근데 또 있어. 굳히기를 하려고 썼을 수도 있어. 뭐 그것도 있을 수 있긴 한데. 그럴 수도 있긴 한데. 근데 진짜 중간인 형이랑 내 입장에선 굳이. 나는 굳이 뭐. 이거는 진짜 우리나라에서 일어날 수 없는 일이야. 그리고
우리가 함께한 시간들, 우리가 함께 보낸 그 고통의 시간들을 무시하는 So extra. 광대를 이만큼 올라가고 형 조명을 광대만 봐라 여기서 내 이득 좀 챙기러 가볼까 약간 이거 Yes, he's doing that face. Oh my gosh. 그니깐요 지금 머리도 짧게 쳐갖고 이게 다 보인잖아 걔는 100%고 난 100% traitor. 누구라면은 이렇게 안 나올 거야 나는 휴닝 기부할 것 같아 I think Yeonju's right. 일단 여기 한 명이 나 아니야. 확실해 100%야 아 진짜 나 무시하지 않았어 Yeonju has no poker face. He does not. 하나씩 찍어놓고 왔거든? 근데 약간 갑자기 신비성이 확 들어 그래 알 거야 그 바로 안 들어가는 거 알 거야 형은 기부하면 어떤 모양인지 기억도 안 나죠? 아니야 이렇게 네모여갖고 이렇게 좁아갖고 하나씩 이렇게 꾹꾹 눌러가지고. 무슨 모양으로 쳐봤어요? 기다려 아니야. 가만 있어 무슨 모양이에요? 여기 Dang. 이렇게 누르면 돼. 이 형 그래 기부하는 플러스자야 같은 소리 하고 있네 거기 무슨 모양이야 Dang. 그리고 사실 그걸 열어서 넣는 거였어 그니까. Oh my god. 찾았고 어떻게 잘 보고 오지 그러면 다음 라운드 가실까요? 네. 어이 배진자 먼저 가세요 아 바로 하는 거예요 또? 아 저부터 할까요? 아니요 반대로 가시죠 이번에 제가 좀 은혜를 갚을게요. 대신한 사람은 Dang. Once a traitor, always a traitor. Says you. 4명이나 나와라 진짜로. 넣어라 웬만하면 우리 다 넣자 그냥 그래 다 윈윈하는 거야 이래서 첫 번째가 중요해 첫 번째도 다 집어넣었으면 일단 불리자고 그래, 맞아. 나중에 이 돈을 어떻게 쓸 줄 알고 이런 게임 있는 거 자체가 이상하다니까 승부 게임인데 이거 기부 게임이잖아 I love how they always suspect production. Right? I'll do it right this time. 아나 또 이거 웃으면서 가면 의심 받을 것 같은데. Pushing down his cheekbones. 문제가 안 되라니까 그니까 근데 나는 일부 동의해 나는 일부 동의해 알아 몰라 이게 약간 생긴 거야 이번에 이렇게 가죠 태연이 그래 연준이 형 저 아직 의심해요 모르겠어 이번엔 진짜 했어요. 잘 넣고 왔어요? 이번에 어떻게 생겼던데요? 이번에도 숫자로 생겨가지고 다들 꼭 집어 넣으셨어요 이번엔 솔직히 얻은 게 있으니까 넣었어요. 나 다 괜찮은데 기부했는데 한 명만 기부했으면 너무 좋았어 1라운드 때? 네. 1라운드 때 넣었어. 기부함에 It's that laugh. Right? 방금 어디로 갔어요? 저는 청렴 결백합니다 근데 만약에 I don't know. What? I'm completely blameless. 일정 금액에 못 맞춰서 Oh, it has to be him. Right? 가진 자들이 더 기부 And he was talking a lot to like throw the blame around. 참고로 이거 게임 끝나면 수를 그 몇 개 가지고 있는지 알려주겠죠? 갑자기 이제 부풀어 오르는 그 사람은 각오하세요. 잘 생각해요, 진짜. 근데 이번엔 진짜 얻은 게 있어갖고 전 넣었어요. 아니 형. 아니 근데 이 형 웃긴 게 뭔지 알아? 야. 아니 그래서 1라운드 때 그래서 형이 넣었냐고 하니까 아니 나 기부하면 넣었는데 이런 형이 야 너희 지켜본다 그냥 말할게 아 진심? 아 근데 진심. 나 거짓말 못하는 거 알잖아. 방금 라운드 때 얻은 게 있어서 이번에 기부했다. 솔직히 말할게. 1라운드 때는 내가 그냥 내 거에 넣었어. 왜 그랬어요? 왜 그랬어요? 난 솔직히 이번 라운드 끝나면은 얻는 거 연결일 줄 알았어. 그냥 다 지들 거에 넣을 줄 알았는데 우리 멤버들이 이렇게 착한 줄 몰랐어. Oh, What? see? He turns it around, makes it a compliment. 야, 본다 누가 기부 안 하나. 그래서 형도 그 착한 거에 같이 실천하기로 했어요. 나도 그래도 반성했지. 빨리 왔어. 한치의 망설임 없이 했어. 한치의 망설임 없이 본인 거에 집어넣었죠. 이렇게 빨리 온 거면 그냥 한 움큼 그냥 자기 보물상자에 넣은 거 같은데. 넣은 거 아니에요?
내가 한 움큼 넣었으면 더 빨리 왔겠지? 빨리 넣기 어려운데. 한 개씩 넣으면 이렇게 빨릴 수 없는데. 아이. 이번에도 한 3명 넣었을 것 같은데. 그러면 내가 보기엔 이렇게 3명 넣었을 것 같은데. 또 이 형이랑 나 아니야. Oh man, bomb you. 한 사람당 모아서 8개씩 해본 한 명이 오. 나 이러면 섭섭하지. 나 이러면 내 거에 넣지 해도. 난 넣었어. 아 진짜 한 명 빼고 다 넣은 거예요? 눈 감고 야 진짜 야 다 눈 감고 진짜 솔직하게 한 명 손 들자. 이렇게 한 명 손 들자. 예, 여기 스태프분들은 모르니까 눈 감고 눈 딱 감고 우리 다섯 눈 딱 감고. 야 양심에 손을 얹고. Oh my gosh. Oh my gosh. 아 오케이 오케이. 야 눈 감아 눈 감아. 오케이. 자 내가 기부함이 아니라 내 보물. Who's gonna open their eyes? Right? 손 내리세요. 야 아무도 안 들었어. 왜 웃은 거지? 나 들었어요? 나 지금 청력을 엄청 들고 있었는데. 한 명이 들었대. 한 명 들었대. 들었대. 야 진짜 소름 돋아. 사이코패스 아니야? 다 눈 감긴 했어? 눈 감았어. 나 진짜 뒤돌아서 감았어. 사이코패스 아니야? 눈 감았어. 나 진짜 뒤돌아서. 이 사람 지금 이 상황을 즐기고 있는 거야. 야, 그 사람은 진짜 사이코패스. Wow. It's him. Ah! Did he do it both times? So shady. I was totally wrong. Cleverly checking what it's like. Oh my gosh. But there were 2 traitors the first time. I wonder who the other one is. Right. 나 진짜 이거 진짜. 그 한 명 떡볶이 잘 들으세요. 나 이거 진짜 꼭 본다. 우리가 함께한 연도가 벌써 5년. 야, 5년 동안 난 하루도 빠짐없이 What? 제가 킹리적 가심으로 한마디 해도 될까요? 한마디만. Keep it short. 한 명이 넣었잖아요. 그러면은 3라운드 때도 계속 4명일 거예요. 4명이거나 아니면은 기부함이 넣는 사람이 줄어들지 이 사람이 마음을 바꾸긴 어려울 것 같다. 그렇지 않아요? 그럴 것 같아. 한 명 넣은 그러니까 상태에서. 이 사람은 그냥 애초에 마음을 글러먹게 잡는 거야. 처음에 안 났던 2명 중 1명은 이제 폭풍이 들어서 이번에 잘 선택했고. 그것도 있고 약간 그래. 수빈이 형 얘기 들어보니까 수빈이 형 얘기로는 맨 첫 번째 라운드에서 멤버들이 이렇게 많이 넣을 줄 몰랐대요. 그래서 자기도 이번엔 넣었다. 이게 그게 진실. 난 첫 라운드 끝나면은 추가로 획득한 건 0개입니다. 이렇게 할 줄 알아서 다 지들 거에 넣어갖고. 근데 오케이. 너무 생각보다 많이 넣어갖고 아 내가 글러먹었구나. 좀 믿을만 하고. 그럼 내가 보기엔 이쪽이야. 왜 나죠? 너는 취해야 하거든 지금 더. 왜? 근데 잠시만. 여기서 자. 너가 넣을 수 있는 우리의 이유는 너가 만약에 너 거에 넣고 이제 8개씩 하면 너 13개를 자, 얻었고 그- 저 라운드 11개를 얻었잖아. 내가 8개였잖아요. 그럼 지금 네가 1등이야. 만약에 네 거에 말도 안 되는 소리야. 야, 얘는 태생이 마피아야. He's born to be a mafia member. Wow. 이런 게임이지. 근데 진짜 이런 게임이 진짜 마음 아프다니까. 이게 팀을 분열시키는 게임이에요. 이런 게 게임이지. 그래. 근데 왜 애초에 나랑 휴닝카이만 용의선상이야? 그래, 내 말이 그 말이야. 나는 그렇게도 생각 안 해. 나는 휴니 용인선상에 생각 안 해. 형만 확실히. 그 진실을 볼다고 했어, 저희가. 처음엔 너무 약간 얘가 마피아 게임 할 때 항상 그런 짓을 하니까. 마피아 게임 때 하도 그런 짓을 많이 했기 때문에 나도 미안해서 그냥 기부했어, 이번엔. The way he laughs, though, that nervous laugh makes him seem so guilty. Mm-hmm. 나도 안 넣을래 이러고 넣었을 수도 있고. 그럴 수도 있고. 일단 뭐 다음 라운드 넘어갈까요? 우리 딱 한 번만 다 같이 해보자. 다 같이 한 번씩 한 번만 50개 받아 10개씩 받을 수 10개씩 받을 수 야, 10개씩 받을 수 있잖아. 목 나갔어 얘. 한 번만 해보자. 야, 너부터 가. 50개. 근데 우리 진짜 우리 팀의 맨날- 신뢰 관계가 신뢰 깊이가 이 정도야? 그래. 근데 우리 팀 맨날
전에 진짜 손 모으고 같이 내일도 함께 하자 외쳤을 때가 He's so shameless. Right? Gosh. 이렇게까지 기부를 많이 할줄 Wow. I love when Yeonju gets so mad he can't even talk. He's just Right. like, ah! Ah! 야 오케이. 야야 바로 간다. 바로 간다. 오케이. 저 처음 개수 다 외웠어요. 무슨 처음 됐어? 14개, 19개, 21개, 12개, 8개. 형 몇 개예요? Oh. 처음 12개래. 나 몇 개인데? 형 14개. 이 형이 19개. 네. 바로 간다. Yeah, now he needs to confuse them about who had what. Mm-hmm. He's so loyal. Right? 8개. 너 많이 적었구나. 네. Oh my gosh! Thank you. All right, time to donate. 그래, 누군 21개인데 너 혼자 8개면은 솔직히 배신할 만도 했다. 이번 영상은 솔직히 합법이긴 하다. 이러고 휴닝이가 기부 다 했으면 나 진짜 너무 아니 그렇게 되면 안 되지. 네, 그렇게 두 번에서 10개를 얻어도 너가 얘를 못 이기긴 하네. 너 이번까지 그럼 배신했겠다. What? Dang. 이렇게 알리바이를 만들고 본인이 그래. 일단 가만히 있어봐. 진짜 딱 한번 50개 받아. 결과 듣고 야 50개 받고 우리 한 팀이라는 걸 증명하자. 우리 결과 듣고 얘기하자. Thank you. Oh my He's gosh. so good at this. 분위기로 다음 라운드 넘어가도 되지 않아? Someone put him as a actor, please, in a K-drama. Yes. Oh my gosh. 청정 결백합니다. 계속 기부했어요. I really didn't think he did. 이거 하고 두 라운드를 더 한다고? 그런 거 같아요. 왜 질문을 하죠? 해가지고 형이 팀 몇 개 얻을 수 있는지 머릿속으로 계산한 생각하고 거지. 있어요? 두 라운드도 그냥 빠르게 기부하면 해결돼요. 맞아. 그쵸? 진짜 어려운 문제가 아니야. 이번엔 광대가 웃고 있어. 웃고 있진 않은데 내가 보면 입꼬리만 살짝 올렸어. 난 우리 멤버들 믿어. 50개. 아니 뭐 오른쪽 올린 거 아니야? 50개 받아보자. 50개. 약간 싹싹 느낌으로다가. He can't help it though. He smiles at everything. Right? 너무 걸려갖고 이제는 계속 기부로 가겠습니다. Sorry about earlier. 그래 50개. 야 이번에 50개 나오면은 지난 과거들은 진짜 내가 잊어준다. 난 잊지 않을 거야. 그래 해준다. 난 잊어줄 거야. 그래도 50개. 난 그럼 그 지난 과거 잊고 그 친구까지도 잊어. Oh my gosh. 내가 오늘 약간 의리 이런 거 아닐까? 그래, 근데 한 번에 50개 나오긴 해야지 진짜. 야 그래. 의리 아니면은- 테스트 뭐 이런 거. 아니 사실 이렇게 해놓고 50개가 나와야지 끝나는 게임 아니야? 오 그런 거일 수도 그래. 있어. 아 50개 나와야지 퇴근하고 막 그런 거 아니야? 그러니까 우리 퇴근인가? 이번 라운드는 한 사람당 모아서 10개씩 배분 받았습니다. Yay! Hey. You gotta throw him off the scent, right? Mm-hmm. 야 든든하다. 괜히 팀이 아니네. 내일도 함께 하자. 야 그래도 그 이번 연속 혼자 넣은 사람이 양심이 조금 찔리긴 했나 보다. 연속이 아닐 수도 있지. Thank you. 34! 승부사의 세 번째 게임 개발 6개의 지역이 표시된 지도가 주어집니다. 개발하고 싶은 지역에 자신의 삽을 올려놓습니다. 여러 명이 같은 지역을 선택하는 것도 가능합니다. 지역 선택이 끝나면 플레이어 중 한 명이 상자에서 공을 하나 꺼내 확인합니다. Oh. 공에 쓰인 지역에 삽을 놓은 플레이어가 모아석을 획득합니다. 이때 각 지역마다 획득할 수 있는 모아석의 수는 다릅니다. 한 번 개발된 지역은 출입이 통제돼 뽑힌 지역에 아무도 없는 경우에도 그대로 폐쇄됩니다. 경기는 총 5라운드로 운이 잘 따른다면 한방 역전도 가능합니다. 오케이. 바로 가시죠. 최대한 분포돼 있는 게 낫. 알았네. 그쵸. 오히려 밀접해 있는 게 더 낫지 않나? 분포돼 있으면은 못 받는 사람이 꼭 있을 거 아니야. 근데 뽑은 지역에 아무도 없어. 폐쇄시킨다고 하니까. 동물숲을 많이 해봤는데 이게 땅덩어리가 넓어야지 이게 뭔가 많이 전 산에서 수련할래요. 동물원이 왜 이렇게 많이 찾아있지? 전 4번이요. 역시 산이죠. 2번 할게요. 오케이. 자 저희 정했고요. 주사위 어디 있나요? 뭐야? 아 이런 거구나. 쩐다.
모아서 5개. 지역 2번. 모아서 오. 수빈 5개입니다. 여긴 폐쇄 스토어. 여기 폐쇄. 아 이래서 한 판 없어지는 거군요. 아 이해 완료. 전 그대로 놓겠습니다. 저도 그대로. 저도요. Oh my gosh, this feels like roulette. 4번. Yeah. 아 오지 마요. 아 혼자 했고 싶은데. 1번이요. 아 잠시만요. 질문 한번 해도 돼요? 만약 여기 4번이 나왔는데 만약 4개예요. 모아서 끝. 그럼 2개씩 나눠요? 4개. 아, 오케이 오케이. 아 같이 있죠? 나요. 지역 5. 와. 그래요? 30? 이래서 산에 Wow. Whoa. 슈닝카이 아까 전에 라운드 1, 2 얘 자기 거에 놓고 아니 그 50개를 기부했다고. 와 미쳤나봐. 기부했다고. 그럼 나 6으로 옮길래요. 난 그대로 갑니다. 저 3번에 있을게요. 오케이 전 그대로. 나도 1에 있을게요. 아 옮겼는데 아. 모아서 15개. 아 옮기자마자 끄네. 범규 모아서 15개? 15개. 150개 주셔도 돼요. 1,500개 주셔도 돼요. 6번으로 옮기겠습니다. 전 그대로 하겠습니다. Always trying to charm a little extra. Mm-hmm. 1번 아 갈래요. 오지 마. 저 3번으로 그럼 저 가겠습니다. 6번으로 아, 가요. 오지 말라고. 아왜 따라와 임마. 아니 우리는 3명이에요. 오지 마. 3번. 오케이. 누가요? 야 제발 3번. 아 좀만 들어줘. 근데 30개 너무 변수인데. 너무 많이 준다. 3번. Yeonjun's so cute. 나이스. Oh. 내가 항상 이따가 떠난 자리 나온다. 그럼 형 빨리 떠나요. 1번 가게. 떠나요. 야, 내가 떠난 자리에 있어. 우리는 3번에 있을까요? 나 3번 있어. 나 3번에 아, 있어. 저 진짜 화나네. 나이스. 야, 뭐 있냐? 오케이, 수빈이 형 한번 믿어봐. 야 뭐 있냐 독고다이. 끝까지 간다 나는. 3번. 난 끝까지 간다. It's the last round. 얘기하시죠. 지역 3 모아서 20개. Wow. Oh my gosh, Bambi must have so many 와, 내가 진짜 약간 stones. 지뢰네. He got 35 just from this game. That's crazy. 굿줄 잘 사다가 기부를 해서 쫄딱 망하고 저 녀석은 앞으로 야 사람이 너무 착하게 살면 바보 된다니까? 로또 받았네. 내가 보기엔 태현이랑 나랑 게임 잘하는 거랑 별개로 운이 없는 거 같아 그냥. 이게 사람들이 보는 이미지랑 달라. 야 나도 껴줘. 그래, 너도 사람들이 보는 건 이미지 다르. 우리는 팀이잖아요, 그쵸? 그럼 이거 방송 나올 때까지는 팀이야. 이건 못 봤는데. 거래 좀 해줄래? 플러스 마이너스 카드와 숫자 카드 오. 하나씩 선택을 합니다. 자, 숫자 카드는 보이게, 플러스 마이너스 카드는 안 보이게 목걸이에 넣고 목에 겁니다. 저랑 거래하실 분 했을 때 지원자가 있으면 그 지원자와 목걸이를 교환해요. 거래 거부권은 없으며 여러 명이 나오면 한 명을 선택해야 됩니다. 그렇게 한 바퀴가 끝나면 목걸이 속 내용을 확인해요. What? 뭐야 얘. 그러니까 어차피 4번입니다. 거부권이 없는 거잖아요. 그죠? 무조건 해야 되는 거잖아요. 이게 좋은 숫자를 뽑았다고 좋은 게 아니네. 너 그치, 어차피 그쵸. 거니까. 그러면 시작되는 건가요? It's like Subin in that PlayStation all over again. Right? 거래해 줄래? 넘어가는 거야. 일단 물어는 봐야 돼 일단. 맞아. 무조건. 물어는 봐야 돼. 다시 기회 줄게. 나랑 거래해 줄래? 나랑 거래해 줄래? 나랑. 다음 하고 싶은 사람 지원자. 나랑 거래해 줄래? 그래. 휴닝이는 플러스일 수 있겠다. 근데 저렇게 바꾸고 싶어 한다고? 나랑 거래해 줄래? 나랑. 근데 연준이 형한테 안 나왔잖아. 아 그러네. 아니야 얘 100% 마이너스야. 얘 무조건 마이너스죠. 제일 마이너스네. 너 마이너스면 일단 손쓰면 되잖아. 거부할 그게 없어. 무조건 바꿔야 돼. 그래. 그럼 네 마이너스 넘길 수 있는 거야. 제턴 넘어갔죠. 그래, 지금부터 다시 하자. Oh. 거래해 줄래? 제발. 축하는 거래선 없나요? 잠시만요. 생각 좀 하고 있어. 나 바꿀래. 오케이. 진짜? 누가 봐도 마이너스인데? 이거 확인할 수 있죠?
바꾼 사람 확인 못 한대요. 모르는 상대가 갖고 있어야 돼. 근데 어차피 바꿔놓고 너가 다른 애한테도 넘기면 되겠다. 그러려고요. 아. 마이너스 넘기네. 일단 알겠어. 야, 네가 뒷차례야. 알겠어. 네가 뒷차례야. 알겠어. Oh my gosh. What is happening? 영. 일단 이건 그러니까 표정 봐. 본인께 저렇게 왔다 갔다 그러니까 표정 봐 저거. 내 카드가 인기가 많네. 왜 너는 여기랑 거래하기 싫어? 왜 손 안 들어? 너 1인데. 너 1인데 왜 거래 안 해? 이게 어쨌든 뭐가 됐든 이득이거든. 저 마이너스야, 저 이거 일단 마이너스야, 그지? 오케이 해요. 재밌다. 나랑 거래해 줄래? 제 마이너스구나. 숫자 왜야? 잠깐만. 바보 아니야? Are you dumb? Dang. 갖고 가. 태어나 갖고 가고. 근데 얘들아, 봐봐. 태연이 지금까지 3을 들고 한 번도 안 바꿨어. 뭐겠어? 그럼 플러스잖아. 지금 안 뺏고 싶거든? 지금 안 뺏고 싶거든? 일단 물어봐야죠. 일단 물어봐. 니는 들지 마봐, 일단. 그 2랑 안 바꾸는 1이랑 2잖아. 더 좋은 플러스를 얻을 수 있는 거야. Wow. 아 일단 말을 하라고요. 나랑 I 거래해. love the editors. 나 휴닝이랑 바꿀래. 야 너 뭐하냐? 너 뭐하냐? Wow. Oh my god. 1이면은 마이너스도 상관없다. 아, 내 카드 돌려줘. 플러스인가 봐. 저 플러스예요. 아. He's like, get my cards back. 뭐하냐? 진짜 너 뭐해? 너 뭐하냐? 저거 뭐하는 애니? 왜 저렇게 어그로 끌었어? 아니, 제가 최대한 마이너스인 걸 어필하려고 했는데. 너 전략 잘못했구나. 근데 거기에서 내가 또 번경을 또 뺐으면 또 의심할 거 아니야. 야, 근데 우리 애들이 야가 갖고 마이너스면은 안 가져갈 생각 안 하고 가져가서 나만 떠는 게 생겨. 야, 나 이거 보고 놀랐어. 나 그러고 있었는데. 네. Oh, what will it be? 너 마이너스냐? The moment of truth. 원래 제스처는 마이너스. 플러스요. 저는 플러스. Oh. Oh. 저 플러스 5요. 저 플러스. 이거 먼저 이거. 야야. 됐다. 됐어. 수빈 마이너스 1입니다. 아 그냥 낫네. 그래. 휴닝이 뭐냐? 그대로 넘어갔으면 됐는데. Oh. 오케이. 그냥 차례대로 갈래요 어차피? 그래요. 상관없어요. 나랑 거래해 줄래? Oh wow, the numbers went up. 8, 9, 7. Mm-hmm. 진짜 몰라. 맞아 이게 고도의 심리 게임이라니까. 오케이. 나랑 거래해 줄래? 할래. 뭐야? 와 진짜 막. 나도. 선택. 나를 뽑아줘. 나는 이거. 오케이. 나랑 거래할 따름. 너 몇이니? 8. 뭐 어차피 두 바퀴 도는 거지. 하고 두 번째 바뀔 때 가위바위보 하죠. 나랑 거래해 줄. 나. 거래해 줄. 나. 뭐야? 아니 지금 내가 골라야 돼. 나. 난 8. 좋아. 나 할게요. 나랑 거래할 사람. 나. Dang. 오. 그치. 일단 큰 걸로 가져가고. 그래. 이제 두 바퀴 때부터 가위바위보? 야, 태양이가 정할래 이러면? 그냥 너가 어디로 돌아가자 그래. 이런 얘기해. 그러자. 빠르게 하자. 일단 휴닝이가 지금 엄청 많으니까 마지막에 해. 이런. 나. 형 쭈르륵. 오케이. 해. 나. 나. Wow. 지금 여기 몇이야? 5. 나는 4요. 원래 5가 누구한테 있었지? 모르지. 내가 5였나? 내가 5였던 것 같아요. 5 플러스였어요? 우리 세계관에는 플러스밖에 없어. 그래? 까봐야 알아. 그럼 내가 나중에 막 거야 이거 그대로. 야, 엄마가 따로 없네. 야, 나구나. 거래할 사람. 나. 나랑 바꿔주라. 너 I 뭐야? love that it's a battle of cuteness. Right? 어때? 나쁘지 않아. 7이면. 안전은 이것도 안전 아닌데. 근데 1점 차이라서 상관없어요.
네? 너 안 해? 나랑 나. 싫어. 그런 거 없지. 그런 거 없지. 그건 근데 의외로 잭팟일 수도 있어. 난 처음에 내가 굴을 뽑았었어. 그니까. 나랑 거래해줄래? 그래. 내가 해줄게. 거래할래. 나도 거래할래. 나도 거래할래. 연준이 형 나 군대? 이거 믿자 본전이죠 형. 어렵죠? 근데 이건 진짜 운 게임이에요. 누가 제일 많지 지금? 제 예상이 슈닝이죠. 아니죠. 아니지. 진짜? 잠깐만. 잘 생각해봐. 형, 형이 저랑 바꿔주면 저는 이 게임을 지락펴락할 수 있는 능력이 생기는. 네, 잘 생각했어요. 아 모르겠어요. 이렇게. 잠깐만. 잠깐만. 야, 오케이. 연준이 형 제가 마지막 순서예요. 잘 생각하세요. 나랑 바꿔줄래? 공기 갖고 있는 게 뭔데? 저 구요. 아 좀 무섭다 저거는. 바꿔줘 빨리. 바꿀래? 아. Oh man. 편이 갖고 있었잖아. 구는 내 거였어. 망했다. 내가 돌려줬어. 이래서 우리 뽑고 싶었다고. Oh no, Yeonju got more minus. Oh, poor guy. 나도 괜찮아. 야, 승리는 잘 써야지 태연아. 가봐. 설마. 이거 마이너스 8이냐? 연준이 형 플러스 줄 알았어. 어쨌건 야 이러면 진짜 슈닝이가 1등인데. 야, 저는 플러스 7입니다. Oh. Wow. 이건 휴닝. 모든 게임이 끝났습니다. 우승자를 가리기 위한 점수 집계 시간을 가지겠습니다. Oh no. 많이 탔어. 나는 아니야. 나는 지금 기부 이후로 다 잃었어 지금. 아 근데 쟤가 겁나 많이 얻었어요. 진정들 해요. 제 말 들어주세요. 진짜. 근데 전 멤버들도 믿고. 아니 첫 번째 두 번째 너 맞잖아. 아니라니까. 나 기부 다 했어. 태연아 나 믿지? 너? 솔직히 아까까지만 해도 믿었거든. 아니라니까. Dang. 점수 집게. 점수 집계가 끝났습니다. 왜냐면 세명규가 1등이야. 투모로우 바이 투게더 최고의 승부사는 범규씨. Whoa. I love how Yeonju just said, I bet it's Bangyu. Wow. 뭐야? Oh my gosh. 그게 뭐야? 야, JBS 뭐예요? 야, 자 읽어줄게. 자, 자부심 부. 와 너무 부러워. 와 자존감이 쑥쑥 올라갔겠는데? 감사합니다 여러분. 부럽다. 사실 처음 기부를 안 한 그 두. 오빠. Wow. Look at Yeonju's face. He's like, what? 두 번째 투표 밀고 나가야죠. 저예요? 둘 다예요? 네, 둘 다 저예요. 난 세 번 다 기부했어. 그리고 세 번째 투표. 그래도 우리 팀을 버릴 순 없어. 그랬더라고요. Oh my gosh. Oh my gosh. 와, 나 진짜 얘는 몰랐다. 와 근데 나 이거 휴닝이한테 너무 미안한데? 난 세 번 다 기부했어. 와, 얌생이. 걔. Oh my god. Oh wow, Yeonju didn't do that bad. Oh, Yeah. Yuning did really good. Mm-hmm. 아 좀만 더 이기적으로 살 걸. 그래도 범규 형은 양심을 속이고 우승을 취했지만 형은 양심도 속이고 우승도 못해. 야, 저기 Dang. 살짝씩 엇나가다니. 그냥 참치 게임부터 멘탈이 나와. 일단 내가 살고 봐야겠다 싶었어. 너무 웃기네. 네, 좋습니다. 소감. 기부하면서 이제 멤버들의 착한 마음씨를 알게 되었고요. 와 그럼 우리 셋은 그치. 계속 세번 다 기부. 우리 세 명은 계속 기부한 뭐 역시 이런 팀에 성악설에 해당하는 사람이 한 명 정도 있어야 되지 않나. Oh my gosh. What? 그런 게임을 좀 많이 했고 좀 잘한다고 생각을 했는데 그건 저의 착각이었던 것 같아요.
더 큰 세상에서 놀기 위해서는 더 많이 노력을 해야겠다라는 생각을 했고요. 헐. 우리 팀원들이 그래도 저를 믿어주는 것 같아서 저를 의심조차 안 하더라고요. 너무 게임 수월했습니다. 감사합니다. 오늘 고생하셨습니다. Oh my gosh. It's even more annoying they're applauding him. Mm-hmm. 근데 저는 진짜 마음 아픈 게 저 투도하면서 거의 처음으로 1등 했거든요. 그래? 네, 저번에 제가 1등 했는 거 연준이 형한테 가방 스틸 당해가지고 어. 신세계 백화점 50만 원 뺏겼죠. 그런데 여기서 복수를 했는데. 야, 너가 더 갚죠. 그래, 그래. 300만 다 부주면. 어휴 이거. Now they're happy. 난 Mm-hmm. 이거 많아 내 잡. 야, 그게 진짜 좋은 거네. 그래서 너무 게임 재밌게 만들어줘가지고. 네, 재밌었어요. 재밌으면 됐지 뭐. 네, 그러면 오늘 이렇게 또 멤버들 신나게 놀려고 왔고요. 그럼 또 다음 시간에 놀려볼까요? Oh my gosh. Wow. 번경이 판 잘 만들긴 했어. 잘했어. 번경이 잘했어. 진짜. 재밌게 만들었어. 오늘은 제가 여러분들을 위해 음식을 해주기로 했습니다. Ooh. 오늘 체든 렌즈 나옵니다. 좋아요. 엄격 근엄 진지. 늘 기름 쪽부터 구워줍니다. 기름 쪽. 와. 고기 요리가 끝장납니다 정말. 난 팬케이크 말고는 없는 것 같은데. 맛있겠다. 와. 그 비주얼은 합격이야. 동남아에서. 와, 겁나 짜다. 너무 좋다. Oh my gosh. 좋네요. 예. 아, 오늘 꿀인데? 나 저 가만히 앉아있기만 하면 되네. 기획 누구임? Does he have to do all the cooking? It looks like it. Jeez. Okay, what did I say? I was like, I'm gonna probably be wrong, but I think Bumgyu donated all 3 times. I was wrong. Oh, but he did win, so I got that. Yeah, you did get that. Wow. Give that guy a Oscar already. My Right? gosh. Wow. So good. He really threw people off the tracks. Oh my And it's not just gosh. his poker face, it's how good he's deflecting at other people, making logical arguments why they would be the one, even though they didn't do it. Yeah. Oh my gosh. Oh That's my God. crazy. Oh, that So guy. rude, so mean. Poor Subin, he was like, I feel terrible. He felt so guilty after just one round. He couldn't keep doing it. Yeah. Bumgyu, meanwhile, is like laughing Yeah. behind his hand every time he goes in there. Oh my gosh. And then he was like, "Oh, let me donate just to see how it feels." You know, I'm like, "What?" Wow. It did make sense. I knew Subin must have been one of the traitors because, yeah, he did so bad in the game right before. Like, Mhm. terrible. And he had this sourpuss face, like he was like, I am going to win. Yeah. Yeah. Oh, Wow. but poor Yeonjun. He's actually poor Huening Kai. If he wasn't so suspicious, no one would ever think it was him. But Yeah. it's funny how being innocent is a detriment when you're playing games of like truth or dare or truth Yeah. or lie, you know, like everything that usually comes off as innocent suddenly seems super suspicious. Right? Oh my gosh. I love the games though. They were really fun. Yeah. I love that they had to play roulette. That was super weird. Yeah. That was. If anyone else has ever played roulette, that's totally it. You know, you're just putting your chips down on a number and hoping it comes up. Yeah. And I'm a lot like Yeonjun. If I play, which I try never to, once you pick a number, you can't move your piece because as soon as you move it, that's when that number comes up. So I feel like once you pick something, you're stuck there. Yeah. I love roulette, which is like the absolute worst game to ever play because the odds are like There's It's the no worst. skill. It's There's no literally skill. luck and chance. it's you just guess, you Mhm. know. But I think it's just the thrill of it that's just like, you know, fun.
And in your head, you manage to convince yourself. You're like, but 7 hasn't hit for so long. It'll definitely hit. No, it's random. Yeah, it's totally random. It's the game that has the worst odds. So it'll clean you out the quickest. Yeah, it'll clean you out the quickest. But well, I mean, I wouldn't say like the quickest. It depends how you play it, you know, because you could be at the table there for like hours if you play your cards right. But I mean, not that I'm I can speaking see from why you play experience. now. I can see you rationalizing it right now. But I thought that was like an interesting way to do it. I mean, that was sheer chance. You're just picking a spot and hoping something comes up. But it was fun to have like stuff like that after mind games for like the mackerel or the donate. Yeah. Yeah, something pretty much mindless, right? So and I love the card one too, where it was like you didn't know if it was a plus or a minus. Because on the one hand, you're like, I should probably just get a low number just in case it's a minus. But if it's +9, you know, then you're letting someone else get such a big advantage over you. I feel like that's where Bombview did really good in the roulette one. And he got 15 points from the one right before that. What was the one before that? I'm forgetting now. But he did really good in the donate. That's where, I mean, he doubled his amount of stones. Yeah. It's crazy. That is crazy. Well, I was completely wrong. So I feel a little bad for Taehan. Like everyone, all us Moas were like, it's probably him. Yeah. It's probably him. But I think that's because he has such a neutral face. Like I said, you just never know with him. Yeah. He looks the same when he's being honest as when he's bluffing. So you just can't tell. Yeah, you really can't. Oh my gosh. Those games were like really fun though. I was like so focused. I was like, I was like, what will happen? What will happen? Yeah. But you know it's bad when even production is laughing. They were totally laughing at them at one point. Yeonjun was like, stop. Yeah. Or when they clap for Bombview and he was like, so annoying that they're clapping for him. Yeah. And this is like the second time this season where the winners have gotten like a bouquet of flowers and stuff. I love that. They should do that every time. Every time it makes them seem like they like just won the Olympics. You know, like confetti, flowers. Yeah. Although this was definitely a great prize. Yeah, for sure. $100 says that Bombview has that put up in his room. I think so too. Even though I love that he was like, I don't need this. I have way more than this much pride. But you know it's up in his room. Yes. Oh my gosh, so much fun. Yeah. I love it so much. And poor Subin too, actually. Even when he's trying to be tricky, it's no use. It's no use. Oh man, that guilt though, that the first time when he betrayed though, like you could tell from his face. He's like, okay, I'll never do it again. Right. Even though he was like, it definitely wasn't me, but he's like, I can't do it again. I can't do it again. Yeah. Yeah. Mm-hmm. One of my favorite things about Subin is how likable he is, but he also like wants to be liked. He's a very big people pleaser, I feel like. Yeah. And every time he does something even a little bit selfish, even though hello, it's a game, who cares? He gets instant guilt about it. He's like, shouldn't have done that. Yeah. Nice person wouldn't do that, and I'm a nice person. You know what? I'm not going to do that anymore. Like, yeah. He's so funny. I love him so much. He's so cute. Oh, yeah. This is such a good game. Loved it. Oh, yeah, me too. I can't wait for next week's episode. Oh, yeah. So I mean, that'll be so interesting to watch Taehyun cook. Yeah, it looks like a full, like, chef's table with poor Taehyun having to do all the work. Yeah. I kind of hope they rotate out, but maybe that'll be a part 2 or something. Yeah, maybe. But according to the Mo, it's like Taehyun loves to cook now. So yeah, he's always posting moments on Weverse with food. Yeah. And I used to think he was always eating out, but now I think he's making some of those. Yeah. Which makes sense because, you know, he likes to work out the most. And I feel like when you get into working out,
you usually get into like meal planning or prep. Not everyone, but I know a lot of people do. Yeah. Which makes sense because you're really, you're taking care of your body in a different way. You're thinking about your body in a different way. Yeah. It's true. 100%. Whereas I cook because I'm like, I like this and nobody else here is going to make it. Well, fair enough, you Mhm. know? So, I mean, YOLO and make yourself happy, But yes, we love a good cooking episode. So I am very excited to see it, especially if they're going to play like judge's table and like critique him the whole time. Oh my gosh. They'll be Yeah. savage. Oh, well, hopefully they won't be savage, but that's wishful thinking. So, It's TXT. yeah, They're the sweetest, but also the saltiest. it's true. I don't think I've ever seen a band betray, or a group of guys betray each other so much. Oh my gosh. And you remember when Taehan's like, when we watch this episode, we won't be a team anymore. He's so funny. Yeah. These guys. They Super never, good. Yeah. never so disappoint. funny. Never. So good. Ugh. All right, you guys, thank you so much for watching with us. If you like this episode, please like, share, and subscribe. And we are LaChiMoLaLa. And we will see you guys next week. Yay for Yay. cooking. I know, cooking. Yay. Annyeong. Annyeong.